Doctor, one term we hear oftenly is hip replacement surgery. What exactly is hip replacement surgery? Hip replacement surgery is when the patient has got a severe degenerative arthritis of hip. There is a cup or a socket to which the femoral head articulates. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള cartilage degenerate വരുന്നതാണ് arthritis വരുന്നത്. So sometimes the pain so excruciating the patient can't walk even a few steps, can't even go to the toilet from the bedroom. So extremely painful. I had a 35-year-old IT professional. He had severe arthritis of both hip. അതായത് രണ്ട് ഫിമർ ഹെഡിലേക്കും ബോളിലേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് അത് ഏതാണ്ട് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി പെയിൻഫുൾ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇമോഷണൽ ഒരു ഇതുള്ള കേസായിരുന്നു. ഹി വാസ് നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി വെൽ ഓഫ്. ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇൻകർ സം കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് പോയി ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഫൈൻ. ഹി ഈസ് മൂവിംഗ് അറൌണ്ട്. ഹി ഈസ് നൗ റൈഡിംഗ് എ ബൈക്ക്. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ വർക്ക്. ഹി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Good to know that he is in a good condition. Voices shaping the future of medicine. Stories, knowledge, experience. More for life. Modern medicine can actually give you your movement back. Hello and welcome to Project Heal. In today's episode, we are going to discuss one of the most life-changing procedure, which is hemiarthroplasty and hip replacement surgery. To help us understand this further, we are joined by Dr. Pramod A.T from PRS Hospital. Welcome to the show, doctor. Thank you. So, doctor, hip pain is something people ignore for long time. എക്സാക്ട്ലി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഈ ഒരു സിവിയർ ഹിപ്പ് പെയിൻ ആളുകൾക്ക് വരാനുള്ള റീസൺ? The main cause of pain in the hip is due to degeneration of the cartilage and the joints. It's mainly seen in people who are 60, 65 plus, who are morbidly obese. And there are many other reasons for hip pain, like metabolic causes and osteoporosis due to something else, usage of high long-term usage of steroids, excessive alcoholism, smoking. All these things contribute to the degeneration of the hip. സോ ഡോക്ടർ, എന്തുകൊണ്ടാണ് 60s above അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ആക്ച്വലി വേർ ആൻഡ് ടയർ 60s above പറയാൻ കാര്യം വേർ ആൻഡ് ടയർ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 60 years എത്ര സ്റ്റെപ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ, എത്ര ലാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്, നാച്ചുറലി വേർ ആൻഡ് ടയർ കൊണ്ടുവരാം. വിമനിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് ഇഷ്യൂസ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ്. അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാം. Calcium deficiency is more commonly seen in women. So when it comes to young people, what is the difference? People also suffer from degenerative arthritis of hip, like something known as AV എന്നൊക്കെ പറയാം, vascular necrosis. മറ്റേ ഹിപ്പ് ജോയിൻ്റ്, ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ്, ബോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിക്കംസ് ഡീജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട്. അത് യങ് പീപ്പിൾ കാണാറുണ്ട്. So, doctor, when patients visit your clinic, apart from hip pain, what is the clinical evaluation done for that? എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹിപ്പ് പെയിൻ മാത്രമാണോ ഉണ്ടാവുക? കോമൺലി ഹിപ്പ് പെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്പ് പെയിൻ ഇസ് മോർ സിവിയർ വെൻ ദേ ക്ലൈംബ് സ്റ്റെപ്സ്, വെൻ ദേ വാക്ക് ഫോർ couple of hundreds of meters, they have pain. And one more thing is patients do not come casually with hip pain. They have some pathology, like they have degenerative arthritis, or sometimes they have severe osteoporosis. Osteoporosis is bone weak ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഈ ഒരു ഹിപ്പ് പെയിൻ വന്നു കഴിയുമ്പം പീപ്പിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വന്നിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട്, പെയിൻ ടോളറൻസിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബെയർ ഇറ്റ്, ദേ കം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേഷ്യൻറ്റ് ടു പേഷ്യൻറ്റ്. സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ഹൈ ത്രഷോൾഡ് ഓഫ് പെയിൻ ടോളറൻസ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ഇനീഷ്യൽ ഒരു പെയിൻ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക? When they find it difficult to do their daily activities, their job, their work, everything, then they normally consult us. That's when they come to see an orthopedician. സോ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് ദെൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കുമോ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക? അത് I don't think they ആരെങ്കിലും ആദ്യം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അടുത്ത് പോകുന്നു. വെരി റെയർ. They just come to the orthopedician only. Doctor, one term we hear oftenly is hip replacement surgery. What exactly is hip replacement surgery? Hip replacement surgery is when the patient has got a severe degenerative arthritis of hip. That actually simple language parana, it's a ball and socket joint. There is a cup or a socket to which the femoral head articulating, ഈ തൊടയില്ല, thigh bone, that is known as femoral head. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള cartilage degenerate വരുന്നതാണ് arthritis വരുന്നത്. So sometimes the pain so excruciating the patient can't walk even a few steps,
can't even go to the toilet from the bedroom, so extremely painful, can't climb one flight of stairs. Those conditions, what we do is we replace the cup and the ball with artificial prosthesis. So, doctor, what is hemiarthroplasty? Hemiarthroplasty is we don't replace the cup, we just replace the ball part of the bone. That is very commonly done in fractures and all. But the total hip replacement is mainly done for degenerative arthritis, whereas hemiarthroplasty is done for fractures of the upper end of this thigh bone. We call it neck of femur. For that we do partial replacement. അതാണ് hemiarthroplasty എന്ന് പറയുന്നത്. Only the ball is replaced. ഡോക്ടർ, ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽഡർലി പീപ്പിളിന് മാത്രമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇല്ല, വേണമെന്നില്ല, ചെറുപ്പക്കാരിലും ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനി സച്ച് കേസസ് ഡോക്ടർ? Yeah, I had a 35-year-old IT professional. He is coming from Tamil Nadu. He had severe arthritis of both hip. Secondary to avascular necrosis, we call it avascular necrosis. അതായത് രണ്ട് ഫെമർ ഹെഡിലേക്കും ബോളിലേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് അത് ഏതാണ്ട് ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന പോലെ. ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി പെയിൻഫുൾ. ആൻഡ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് പേര് പറയുന്നില്ല, പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇമോഷണൽ ഇതുള്ള കേസായിരുന്നു. ഹി വാസ് നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി വെൽ ഓഫ് കോഴ്സ്. Hip replacement, it can incur some cost. His brother was also not well. He was having some other medical issues. His father used to come regularly. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പോയി. താങ്ക് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വെർ ഐ വർക്ക്, ദേ ഗേവ് എ ഹ്യൂജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ ബിൽ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഫൈൻ. ഹി ഈസ് മൂവിങ് അറൗണ്ട്, ഹി ഈസ് നൗ റൈഡിങ് എ ബൈക്ക്, ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ വർക്ക്. He's very happy about it. Good to know that he's in a good condition. So, doctor, hip replacementന്റെ ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സർജറീസിന്റെ? According to our statistics, success rate, failure ഒന്നും വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, except 1 or 2 cases where it was caused due to the negligence of the patients who underwent the surgery. It is almost 100% successful. After the surgery, the patient can return to their normal life? The next day or the second day, we made the patient walk. By 3 to 4 weeks, his എല്ലാ അകത്തുള്ള ഇന്റേണൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഇടുമല്ലോ, മസിൽസ് എല്ലാം ഹീലായിട്ട് ഹീൽ ബി ഫൈൻ. അക്കോർഡിംഗ്ലി ടെൻറ്റേറ്റീവ്ലി ഒരു 4 weeks he can get back to his work and physical activities after 6 to 8 weeks. Okay, there is a common myth that after hip replacement surgery bedridden ആയിരിക്കും. Wrong myth. Okay, after second day itself? The second day patient is walking, or even the same day we can make him walk. Okay, doctor. If he's conscious and alert. So, doctor, what will be the changes after the surgery to a patient's life? Patient who was having agonizing pain while walking, climbing steps, doing his daily routine work, will be happily doing all these things. His quality of life will improve. That is the basic thing. ഈ പെയിൻ സ്റ്റെയർ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെയിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈഫ് എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ലൈഫിലോട്ട് തന്നെ ആഫ്റ്റർ സർജറി ഓക്കെ. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം രണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹെമിയാർത്രോപ്ലാസ്റ്റി. സോ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം? ഹെമിയാർത്രോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദ നെക്ക് ഓഫ് ഫീമർ എന്ന് പറയും. അതായത് ബോളിൻ്റെയും ഈ ലോങ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പാർട്ട് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആയിപ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് necrosed. So അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് this ball will be we operate on the hip joint, we remove the ball and replace it with a metal prosthesis. Metals, different type of metals are available. Okay, so implants ആയിരിക്കും. Process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി ടൈറ്റാനിയം അലൈസ് ഉണ്ട്, കൊബാൾട്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട്, സിർക്കോണിയം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഈവൻ ദറ്റ് ഹെഡ് സെറാമിക് ഹെഡ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹിപ്പിന്. സെറാമിക് ഹെഡ് പിന്നെ ഹൈലി ക്രോസ്ലിൻ പോളിയെത്തിലൈൻ ആയിരിക്കും മറ്റേ ലൈനറായിട്ട് വരുന്നത് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, സോ ഹൗ ലോങ് ഡു ദേ ലാസ്റ്റ്? റിവിഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ട്? അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ 15 years. Okay, after 15 years we need to do it? No, not exactly 15 years. I told nothing less than 15 years we can assure the patient. Can go up to 20 years or 25 years or lifelong. But sometimes patients start developing pain after a particular period due to wear and tear of the prosthesis. Naturally, friction ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചെങ്കിലും. അപ്പോൾ wear and tear is very common. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ if it's extremely painful, we can go for a revision arthroplasty. Minimum 15 years എങ്കിലും വേണ്ടി വരും. So doctor, if the patient is an athlete or extreme athlete ഇതിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ after the surgery they will return to their normal career? One thing about that is if a patient is an athlete, had the high velocity games ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതേ ഇതിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോബബ്ലി വിൽ ഹാവ്
discussion about the whether to do the surgery or not. There is something else known as hip resurfacing എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, which was first started in Birmingham, England. It's known as BHR, Birmingham hip replacement, which hip resurfacing, which is commonly done now in India also, anywhere in the world. അതിൽ we do not replace the whole head. We resurface the head with a metal prosthesis. But due to cost, all these things, people don't prefer that. They generally go for replacement only. When we come back to these symptoms back out, നമ്മൾ ഹിപ്പിൻ്റെ പെയിനും അതുപോലെ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേഷ്യൻസ്. അത് പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ പറയാണ്, ഡു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വി ക്യാൻ differentiate what is what. Is it a back issue or is it a hip issue? Then we have all these investigations like MRI, CT, X-rays, which will give the confirmatory diagnosis. Okay, so we got to do all of these because ഇപ്പം പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ദിൽ ബി ലൈക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ അൺനെസസറിലി കൺസൾട്ടിങ് ഓൾ ദീസ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അവർ പറയുന്നത്. How much is it required? Minimum, X-ray is the basic thing which is required. After X-ray, we might go for a CT scan. CT scan gives a clear picture of the bones situation. Suppose we want to get a picture of the soft tissues around the hip or knee or whichever it is, we go for an MRI, magnetic resonance image, which is absolutely mandatory. Okay, what is the worst case, doctor? What will be the worst condition of having a hip pain? ഒരു ഹിപ്പ് പെയിൻ വന്ന ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു വേഴ്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ല. ആസ് യു സെഡ്, മേ ബി ദർ പെയിൻ They will കപ്പാസിറ്റി almost be bedridden. bedridden. Okay, they won't Daily activities, daily going, even toileting, taking bath, doing his own activities, everything will be in chaos. So doctor, what are the activities a person should avoid after a surgery, hip replacement surgery? Hip replacement normally, commonly 70 to 80% it is done in elderly people. So we don't need to tell them to restrain from severe physical exercise because they don't go for that. പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത്, പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്ട്രീം റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹിപ്പ് ഒഴിവാക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, താഴെ ചമ്മനം സിറ്റിംഗ് ക്രോസ് ലെഗ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ പാടില്ല. വെരി റെയർലി ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Doctor, from your experience, what are the biggest mistakes patient oftenly make after surgery? Recovery പാർട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ what are the biggest mistake patients Basic make? thing after replacement surgery is physical training, or you call it physiotherapy, which is very mandatory. Some people after the surgery, after removal of sutures, they just disappear. So a surgery, joint replacement surgery, the result depends mainly on the physical training also. The muscles around the hip joint, the thigh bone, everything has to be strong enough for a properly functioning hip joint. And doctor, people are more afraid of the surgery in general. So what are the modern advancements in this surgery that people can കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലൈറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അവർക്ക് അവർ പേടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും മോഡേൺ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി? Yeah, like our hospital also, in many hospitals, there is a counseling team actually. It comprises of the doctor, the medical social worker, or the staff, paramedic, everything. First, the patient will be counseled, will be explained properly what is going to be done to the patient, not to the relatives or something. It will be clearly explained to them what is your requirement, what has to be done, what is the expectation of our expectation of the surgery, the results. Everything will be discussed. Coming to the modern advancements, First of all, right now we almost do minimally invasive procedures. Even the total hip replacements, we can do a minimally invasive procedures. അതായത് വളരെ ചുരുക്കം ചെറിയ ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ട് വെരി ലിറ്റിൽ ഓഫ് മസിൽസ് വിൽ ബി കട്ട് ആൻഡ് ദ ജോയിൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ. Then there is something known as, you would have heard of robotic surgery. Robotic surgery will be the robo helping us do the surgery. Robot does not do the surgery. It's a machine which helps us do the surgery. These are the modern advancements. how is the pain management, doctor? Naturally, after the surgery, patient will have a little pain for first 1 week to 10 days because of the trauma to the muscles and all those things. But during giving anesthesia, we put an epidural catheter to the spine. It can be retained up to 72 hours out of the surgery. By 12th hourly, we'll be giving injections into the spine, like through the catheter, which reduces the pain. We call it the epidural. And how long have the patient have to stay in the hospital? 3 to during- 4 days. After that, they can get discharged and go home. Most people might be very concerned about their hospital days, but it's just 4 days of time.
and the pain is managed. So doctor, as you might know, നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മോർ ഓഫ് നൗ, ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാസ് എഫക്റ്റഡ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ്സിനെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു ഹിപ്പിൻ്റെ ഹെൽത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ? അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഒരുപാട് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ചിലർക്ക് സെഡൻറ്ററി ആണ്. ഐ എം നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ഓൺ എനിത്തിങ്. പീപ്പിൾ സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. Probably that is their job. They have to sit 6 to 8 hours. Physical activity ഒട്ടുമില്ല. Physical activity increases bone strength. I suggest these people to find time to do some physical exertion, going to the gym or morning walk for 40 minutes, or swimming or cycling or anything. It will definitely improve the bone strength. so doctor, you just mentioned about the physical activities. So we know that prevention is always better than cure. So what will be the tips, or what we should do to prevent this? Actually, what I told you was up to a particular point, you can do a lot of preventive measures like regular exercise, walking, or going to the gym, or anything like cycling, swimming, or this, according to the patient's comfort zone. Then lifestyle modification. Avoid excessive fatty food. Avoid smoking and excessive alcoholism. All these things contribute to the weakness of bone, which in turn contributes to the joint degeneration. Okay, all these things can be avoided up to a particular limit. സോ ഡോക്ടർ, ഒരുപാട് ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോ കാണുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ദേ ഓഫൻ ഡു ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇത് ഈ ഒരു ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെനിക്ക് ഐ നീഡ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം this now new generation, young generation people just want to go to the gym and just want to build up their muscles and all those things. I suggest them, it should be under the guidance of a proper trainer, and avoid lifting excessive weight. This can cause damage to your hip, your knee, your spine, and even muscles. Internal muscle tear undavam without even showing doubt. Suddenly they end up with a high elevated some CRP, or C-reactive protein. Then only we diagnose that. So avoid lifting heavy weights, deadlift, those are for professionals, just think like that. For amateurs and just casual gymmers, it should be mild to moderate weights to be lifted under the guidance of a trainer. What should they do instead? You can do stretching exercise, isometric exercise ചെയ്യാം, ബാക്കി എല്ലാ ജോയിൻസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഈ അവോയ്ഡിങ് ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ മേജർ safety precaution. So doctor, you have seen many patients going from severe pain to walking again. So as a senior doctor, what would be that one message you would like to give to the viewers who are having severe hip pain right now? What I suggest is, a person who's having a mild to moderate hip pain should immediately consult a family physician, or preferably an orthopedic surgeon, and get diagnosed what the problem is, why he is having the hip pain. I definitely suggest them to consult the doctor immediately rather than worsening the condition. Thank you.